Biết sao cái video này nó lại có vẻ như hơi bị nhỏ tiếng nha. So I'm just going fast. Okay? Everybody should be recording their own class. All right. At night we should listen to the recording. Okay, got it? Tembe Nemo, you please me. And I'll be ruthless on pronunciation. No, don't be offended. I'm gonna offend. Tawe. Tawe, not ta. Don't aspirate it. Don't say ta. Tawe, Tawe. Tawe, Rimpa Nampa Shepa, Tarlam, Selche Che Jawashoko. So you can see, those of you, the three of you who don't know Tibetan, you can follow it roughly. There's some things that don't make sense and you'll learn. Okay, don't stress. Don't worry, okay? We'll catch you up. You will pass these guys in 1 year. Okay, I know how hard you work. Okay, Tembe Nimbo. Tembe Nimbo. Translate. Tembe Nimbo, the essence of the Teachings, yeah, the essence of the teachings. Dagme tobe tawa. that is the view that realizes that there is no self-interest. Yeah. And I'm going to get radical. I would say that nothing is itself. Okay? Dogme, that nothing is itself. No self-nature is not an English word. Right. You can't find it in any newspaper. Okay? And I like it sexy to say nothing is itself. People feel angry when you say that, and you say, you figure it out. Okay? I'm just proposing. By the way, who's going to win in the end between you and me of how we translate something? Okay? And that's all. Okay? If you don't like it, don't come back tomorrow. I'm not kidding. Okay? For 5 years, I'm the boss. The next day after 5 years, you can translate it some other way. Okay? But I'll tell you, the way other people are translating is terrible. It's wrong, it's mistaken, and nobody can read it. Okay? And I can show you, 100 translations by other people. Go to Amazon, look at the number of sales. It's like, even by the... Ok, Tính sẽ tóm lược lại cái đoạn đầu cho cả nhà mình ha. Thì đây là cái buổi đầu tiên mà thầy Michael còn dạy nhóm dịch về cái tác phẩm Emptiness Meditation, right? Và thầy có giải thích về cái từ Dhamma. Dhamma có nghĩa là no self, right? Nghĩa là không có tự tánh. Và và thầy có chia sẻ về cái việc đó là khi mà tham gia cái đội dịch thuật thì trong vòng 5 năm thì mọi người phải thì thầy là sếp và mọi người phải dịch theo cái cách dịch của thầy. Và sau 5 năm thì các thành viên của nhóm dịch thì có thể dịch theo cái cách của họ. Như là khi mà cái nền tảng nó đã chắc chắn rồi thì thì có thể dịch, bởi vì trên rất là nhiều coi như là cái văn bản khi mà được dịch ra thì nó là những cái văn bản mà rất là kinh khủng. Ok, đó là cái tóm lược cho cái phần đầu tiên. Mr. Number One Lama, the sales of the translations, or by his translator or something, are like, you look on Amazon, it says 15 million. It means 14,999,000 books are above it. Nobody's buying it because they can't read it. Okay, so, okay, clear? Adam, nod, word nod. If there's a disagreement, I win. I'm not unreasonable. If you can sell me a new idea, I'm thinking of Brent Kramer. If it's sexy and I like it, I'll go for it. But I know the language so well that I know there's 14 other words. He could have said that way if he wanted to say it, but he didn't say it. Okay. Kavita, Rimba. Step by step? It means the steps
for developing that view. Okay, number shepa. Detailed explanation? Yeah, or just an explanation. So number, which is V in Sanskrit, is not always. You don't always have to translate. Like number shepa is just consciousness. You don't have to say super consciousness or something like that. Okay, Tarlam Selje. Illuminating the path To Tarpa. to freedom. Yeah, good. Now there are two famous Tarlam Seljes. And in the monastery they'll say Zod Tarlam Selje and Sema Tarlam Selje. And so the first Dalai Lama's commentary on Abhidharma, which I translated as a child, is called Light on the Path to Freedom. And then Gyaltsab Je wrote a commentary on lodging, which is also called Light on the Path of Freedom. And now we have a third one. Okay, Light on the Path to Freedom or something. Okay? Chejawa Shukso. Here in Canterbury. Yeah, and you don't have to translate that. You don't have to translate that. When you put something on the top of a book, it means this is the title. In English, we don't say, this is the title. Principal teacher. Okay? Okay? All right, got it? All right. Namo Manju Shri. I bow down to Manjushri. Good. I bow down. Ok, Thì đây là cái tựa đề của cái tác phẩm, right? Là nó là Thalam Selje, kiểu là light on the path, nghĩa là ánh sáng trên con đường đi đến sự giải thoát. Thì đây là một cái cách mà các bậc đạo sư rất là hay thích để mà đặt tên cho những cho những cái bản luận giải của mình. Bởi vì mỗi cái bản luận giải thì thì nó như là làm rõ nghĩa của một cái tác phẩm nào đó, nên là nó như là một cái sự soi sáng. Và soi sáng để làm gì? Soi sáng để mà đưa mọi người đến cái con đường của sự giải thoát. Nên là nó có những cái tác phẩm Thalam Selche khác nhau về Abhidhamma, về logic, và đây là một cái tác phẩm Thalam Selche khác, Light on the Freedom đó. Đấy. Và nó giải thích các bước cho cái góc nhìn, cho cái quan điểm để mà nhận biết về cái không tự tánh, right? Không có gì là chính nó cả. Okay. Cái đây là một cái bài giảng về cái tinh túy, về cái cốt lõi của cái điều đó. Okay. Nam mô Manju Sriye nghĩa là con đảnh lễ tới Đức Văn Thù Sư Lợi. Okay. Manju Sri. Okay. And by the way, it's spelled correctly, which is very unusual. Okay? So this is Sanskrit in Tibetan letters. And it means I bow down to Manjushri. Why? What's it indicate? He's the source of material. It means this book is about emptiness. Okay? It's a way to announce this book is about emptiness. Okay. Now I'm going to go because we don't have much time. Somehow we lost 40 minutes already. Mawa dame dembe se tsang se chamse ter chen mi pam jambe yang shingda chembo ludu to me so zamling gen gyur misspelled kepe tsogna du. Okay? So Mawa dame means matchless teacher. So Mawa normally means professor, but here it means teacher. Okay? Matchless teacher. Demba and guide. Okay? Setsang is the name of Buddha's father. Okay, and now I'll show you. We're going to start using Gopher, and I'm going to go to Gopher, and I want the Sanskrit for that. Okay, because we're going to have to use, right? We're going to have to use the Sanskrit. So you guys will learn how to do this. We can't do everything in one day. We go to Sanskrit dictionary, and it's not there. Oh, Setsang, I misspelled it. Shut up. Okay, and here you see the Suddhodana, okay? Shuddhodana, sorry. Okay. Which literally means pure food, okay? But you're going to say Shuddhodana,
Okay, so you got the spelling? You okay? Where are we? It's not showing color. Oh, there it is. S-H, okay, S-H-U-D-D-H-O-D-A-N-A, okay? That's on L. No, this is the delimiter. Okay, yeah. Got it? Okay, we got to move on. Son of Shuddhodana, okay, which means who? Lord Buddha. Okay. Jamse Derchen, gold mine of love and love. So you have to find two different words for, Jampa means love, and Sewa means love. So he's just made a new word. You sometimes together it just means love. Okay, love. Okay, Derchen means gold mine. It means great deposit of love. All right. Who? Mipam. Who's Mipam? Maitreya, the invincible one. Okay, invincible. And Jambeyang, which is Manju Ghosha, which is Manjushri's other name. Manjushri has two names, Manju Ghosha. Ghosha means voice. So yang means voice, gentle voice. I'm translating deities' names. Okay, it's going to be gentle voice and the invincible. Okay, we'll get into footnotes later. Okay, don't worry. Or sometimes Rinpoche encouraged me to put a list of deity names in the back or something, so people didn't go crazy. The Tibetans chose to translate their names. I like it because there are two kinds of names: epithets and non-epithets. Okay, epithet means there's a reason you call him gentle voice. Gentle has a meaning, and voice has a meaning. There's others that are not epithets, like pure food. Okay, we're not going to call Lord Buddha's father Mr. Pure Food. Okay, it's not an epithet. Okay, I mean probably it is somewhere, but it's not something I want to talk about. Okay, Shingda Chimbo. Ok, rồi Mawan Dame có nghĩa là một cái bậc thầy vô song, right? Drenpa là dẫn dắt, Sê sang Sê nghĩa là con trai của cái như là cái vị vua Suddhodana, đó chính là nói đến Đức Phật, right? Cham Te Chen là cái kho báu của cái tình yêu thương, đó là Mipam là Đức Maitreya và Jampeyang là Đức Văn Thù Sư Lợi, right? Manjusri, Manjugosa. This Shingda means Shingda Sulje. It's an abbreviation for Shingda Sulje. Shingda Sulje means innovator. Innovator. We had it in the innovation class. Dr. Wu was here in November. It means in Buddhism, there are only two Shingda Suljes recognized in Buddhism. They are Nagarjuna and Asanga. Okay. Those names are epithets, but I wouldn't translate them as Lord of the Nagas or hot knife cut through butter, which is Tokme. Okay. Asanga means hot knife cut through butter. Okay, but I'm going to stick with their names. Sok means and the others. Okay. Zamling, the world. It just means the world. Okay. This is misspelled. Okay, miscarved, R-G-Y-A-N. Gen means what? Like, yeah, jewels. These jewels of the world. It means in the whole world they are the bright spot. Okay, they are like diamonds sparkling in the world. Okay, there's usually Gyendru, 6 great Buddhist teachers of ancient India, and they're called jewels of the world. Okay, so jewels of the world. You have, you do it your way. Okay? I don't insist, by the way, in poetry. By the way, every book usually starts with poetry, about 2-3 verses, to say how cool Nagarjuna is. Or I like to translate poetry loosely.
I used to try to put 6 beads, and it doesn't work. It gets weird. Okay. Free verse, something like that. Songla de kepe kepa. Wise men, sages. Okay, sages. Sok means the crowd, mass. Okay. Do. Yeah. I bow down. I bow down to you. Okay. Nope. I bow down to the mass of sages, to the jewels of this world, the son of Suddhodana, our guide, the matchless teacher, to the invincible and to gentle voice, who are I would make it both of them. Okay, normally only Jampa is described as the gold mine of love, but here he seems to want to do both. So I bow down to the invincible and to gentle voice, who are the gold mine of love, and to the great innovators, Nagarjuna, Asanga, and the rest. Okay, something like that. You deal with it. Okay. No, in the first this is going to be hard, and after that it'll get easier. Okay, we have time for one more verse, I think. Oh, we're going to 8:30. Ok. Cái thầy tiếp tục giảng giải về cái Sinta Chenpo, đó là coi như là những cái bậc những cái nhà đổi mới vĩ đại, right? Lutrup là ngài Nagarjuna và Thokme là ngài Asanga và những vị khác, right? Gambling là gambling gambling là thế giới của mình á. Right. Tại sao nó có tên là gambling, là tại vì khi mà cái quả của cái cây này nó khi mà nó rớt xuống nước thì nó có cái tiếng là jambu jambu, nên gọi là cái miền đất của cái cây mà có cái tiếng là jambu, right? Gọi là jambuling hoặc là jamling. Gen là trang hoàng, trang sức, right? Kepa là những cái bậc thông thái. Talk là một cái tập hợp, right? Và ý nghĩa của nguyên cái đoạn này đó là con đảnh lễ tới coi như là Đức Phật, right? Người con của vua Suddhodana, cái bậc dẫn dắt, cái bậc hướng dẫn, cái người thầy vô song. Đảnh lễ tới Đức Văn Thù Sư Lợi, Đức Di Lặc, là cái kho báu của tình yêu thương, right? Tới những nhà đổi mới vĩ đại là Arya Nagarjuna và Arya Asanga và những vị khác. Những vị mà là những cái bậc thông thái và trang hoàng cho cái thế giới, right? Oh, 8:30. Yeah. God bless. Oh, right. Oh, we don't have to go so fast, huh? Oh, yeah. So, in a title, you do the ornamental title first, and you do the descriptive title second. So you start at the back. Light on the Path to Freedom, an explanation of the steps for developing the view which realizes that nothing is itself, the view which is the very essence of the teachings. Something like that. Okay. Galway Kim. Cái này thì thầy mới vừa dịch lại cái tựa đề của cái tác phẩm, rồi cái tác phẩm nó có tựa đề là Ánh sáng trên con đường đi đến sự tự do, rồi một cái lời giải thích các bước cho các bước về để mà phát triển cái góc nhìn về cái sự nhận ra, cái sự nhận thức về không có gì là chính nó, mà đó chính là cái cốt lõi, right? Cái cốt lõi của cái việc của các bước để mà phát triển cái sự nhận thức là không gì là chính nó.
Dur misspelled, okay? It's ngur, ng, okay? And ngurmik karu jetson tsongkapa. Alternate spelling, don't freak out. Ancient spelling for tsongkapa. Yabse gyupache pe shabdune, dame tawe rimba shepa rapshe ja. By the way, this is the pledge to compose the work, okay? And this is called obeisance, the opening obeisance or something like that. These are standard requirements according to Dandin, who is a great Sanskrit composing teacher, composition teacher. He said you must do these things at the beginning of a classical. Okay. Gyawei Kemba, the knowledge of the victors. Okay. Rangsu, the very image. Okay. Manjushri. Manjushri, very image or something of the knowledge of the Buddhists. Murmik means, murmik is a kind of duck in Tibet that has a golden color. So it means the color of the robes. It means this color, which in Tibetan is considered gold. We consider gold a metallic color, like a car. But so murmik karul means you play rupa, the dance. You dance in the golden robe. Okay, you who dance in the golden robe, meaning it's just a fake. It's not his real identity. He's actually Manjushri. Okay, so there you gotta go on, you who dance in the golden robe. Okay, the kar means to dance, and rule means to play. Rule implies it's a fake. You are masquerading in the golden robe. Sometimes I translate it that way. Masquerading in the dance, or dancing in the golden robe. Okay? And I like stuff that's sexy. I mean, I like stuff. I don't want to go beyond the meaning. I don't want to insert my own meaning. But where there's a chance to make it more interesting for the reader, go for it. Tsongkhapa. Okay? Tsongkhapa who... And... cool. Internet password. I'm guessed it's 135. I think it's 1257, 1257. Ok, mới vừa hết lớp 1 và nhảy qua lớp 2 thì thầy mới vừa diễn giải hai cái câu đầu tiên này rồi. Gyalwe Kenpe đó là cái tri thức, Ken Kenpa đó chính là cái tri thức của coi như là đứng chiến thắng rồi. Răng xúc chính là the very image, nó chính là cái hình ảnh, nghĩa là còn Champion là Đức Văn Thù Sư Lợi thì chính là cái hình ảnh tượng trưng cho cái trí tuệ, cho cái sự toàn trí, rồi cho cái trí thức của coi như là của đứng chiến thắng. Và Đức Sông Cấp Ba thì gọi là gì? Ngụy trang trong cái y áo. Ngumik là coi như là cái màu vàng nghệ của y áo. Okay. I believe. I'm not sure. By the way, you're welcome to drink whatever you want. I don't even care if you eat, but just be discreet about it, okay? And Nick, we're going to need her text up, the scan. So we're working from the input, from the data centers. That's due to the kindness of Dr. Wu, who's helping to pay for it. There's mistakes in the carving. There's mistakes which makes it more interesting for a translator, because the word is spelled wrong. Okay. And we'll be using a dictionary a lot. Certain different dictionaries. We'll be using different search tools. You will learn how to use them. Okay, let's go. Our scan's on my computer right now. It's in the Dropbox. Well, I'll just ask you certain things I need today. Okay. Then we'll get fancy later. It's under guest. It's 135. No time. We gotta go. Okay, don't worry about the scan. If I have a question on the scan, I should ask you if I have a question. Okay, so I'm just going fast.
Okay? Everybody should be recording their own class. All right? At night, you should listen to the recording. Okay, got it? Tembe Nimo, you please read. And I'll be ruthless on pronunciations. No, don't be offended. I'm gonna offend. Cái này bị lặp lại rồi. You sometimes this is called obeisance, the officiary, very image or something like that of the knowledge of the Buddhas. Ngurmik means ngurmik is a kind of duck in Tibet that has a golden color. So it means the color of the robes. It means this color, which in Tibetan is considered gold. We consider gold a metallic color, like a car. But so ngurmik karul means you play rupa, the dance. You dance in the golden robe. Okay, you who dance in the golden robe, meaning it's just a fake. It's not his real identity. He's actually Manjushri. Okay, so there you gotta go on, you who dance in the golden robe. Okay, the kar means to dance, and rule means to play. Rule implies it's a fake. You are masquerading in the golden robe. Sometimes I translate it that way. Masquerading in the dance, or dancing in the golden robe. Okay? And I like stuff that's sexy. I mean, I like stuff. I don't want to go beyond the meaning. I don't want to insert my own meaning. But where there's a chance to make it more interesting for the reader, go for it. Tsongkhapa. Okay? Tsongkhapa who dances in the golden robe. Yepse Gyupachepa. Spiritual father and sons, which is who? Tsongkhapa and his two great students. Okay. People ask me, are you Buddhist? I say no. They say, are you Galupa? I say no. They say, well, what are you? I say, I'm Tsongkhapa. Unbelievable, unbelievable, pure Buddhism in the whole world. Pure, absolutely pure. And there's a statue in Dr. Wu's room. I like it. We were born on the same day. And we both have a crush on Jetsun Kappa. And God bless you. That's pure. That's pure Buddhism. And you will learn. If you translate for 5 years, you won't want to do anything else. You won't want to read anything else, okay? And I'm not going to teach anything else. And I'm not interested in anything else. Am I sectarian? No. I just want to die with something pure in my mind. Okay? It's pure Buddhism and correct. And I've never seen anybody else who is, to be honest. Okay? So, that lineage. That's all you're going to get in this room. Okay? I'm sorry. And outside I'm very, everything's good. And inside this room, okay, this is an active verb from do. I bow down, having bowed down at your feet of Jetsun Kappa, the spiritual father, spiritual father and son, along with their lineage. Okay, this spelling of gyu means lineage, along with their lineage. Okay, this is what we call the pledge to compose the word. I promise, or I will explain. Ja means future tense. I shall explain. And the rub you can change. Don't try to put a prefix on it. Change the whole word. I will explicate, or I will delve into, or you see. Raptushepa. I will super explain. But don't say super explain. Find a deeper word for explain. Give me a deeper word for explain. Yeah. Well, what did you say? Expound is nice. Okay. Something not too scholastic, but you work with it. It means I'm going to tear it apart. Okay. I'm super explaining. Okay. Good luck. The steps, and then here I want you to supply developing, for developing the view. Yeah, tawa kepe rimba, you see, the steps for how to develop the view which perceives that nothing is itself.
dogme. Okay, got it? Okay, poetry is the hardest thing. I'm sorry it comes in the beginning. Okay. All right, let's keep going. Delan. Ok, rồi cái đoạn này thì còn hai cái câu đầu thì hồi nãy đã rồi ha, và có một cái có lưu ý đó là ờm, khi mà với cái câu mà Ngumikaron Jesun Songkhapa rằng là cái như là Đức Songkhapa thì ngụy trang trong ngụy trang trong cái có y áo màu vàng nghệ, thì có nghĩa rằng là ờ, cái hiện thân của Đức Sông Kappa chỉ giống như là chỉ giống như là một cái vở kịch thôi, còn bản thân Đức Sông Kappa chính là Đức Đức Văn Thù Sư Lợi. Right. Giáp C đó là đề cập đến Đức Sông Kappa và hai người đệ tử của mình, đó là Gyaltsab-je và Kherub-je. Right. Kyupa là dòng truyền thừa, ờ, và ý nghĩa của cái đoạn này đó là tiếp tục từ cái chỗ này thì là tiếp tục là đảnh lễ dưới như là đôi chân của của những người cha và người con tâm linh, right. Cùng với lại là cái dòng truyền thừa, đảnh lễ đảnh lễ tới Đức Văn Thù Sư Lợi là chính là cái hình ảnh của cái tri thức của đấng chiến thắng, rồi tới Đức Song Kappa, người mà ngụy trang trong cái y áo màu vàng, rồi. Và với những cái điều đó thì tôi sẽ giải thích, rồi tôi sẽ giải thích thật rõ, tôi sẽ đào sâu vào các bước để mà phát triển cái góc nhìn, cái quan điểm về cái sự nhận thức rằng là không gì là chính nó. Ok. Dear, go for it. I'm gonna tear apart your pronunciation. Delandir Good. Slight prenasal here. Delandir. And here's another one. Tande Thunder nice. Kebu Kibu. Bu Bu. Pu. Okay. Yeah. Tang du juk Kong. Not G. It's not an English G. Kong. Kang du juk Jukbar. Jupar Jawe Shin. Okay. So, by the way, you want me to do this and I'll do this verse, by the way. I bowed down at the feet of Manjushri, the very image of the knowledge of all the Buddhas, of all the victors. And then somehow Tsongkhapa has to sound like not a separate person, you see, to comma, Tsongkhapa, who is dancing in the golden rooms, meaning he's Manjushri in disguise. So it has to feel that way. Can you say masquerading? You can say masquerading. Usually it's Masquerading in the golden light. yeah, you can say that. But here he's more emphasizing an actor in a play. You see, you can say actor. You got to go more on actor, maybe. There are other. Why I'm saying that, there's other words for masquerade. Tsongkhapa, the spiritual father and sons, those two, along with their lineage, having, I bow down to you. So I would cut it, those three lines, first three lines. I bow down to blah, 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 blah. And now, don't try to make it one sentence. It's going to get too long. A principle I learned in Russian translation class: cut things into digestible pieces. Cut, cut, cut. Cut it into sentences, okay? And it comes out better. Don't say, and then I'm going to, okay? Like, don't be afraid to cut. And keep it in a verse, but it can be two sentences, okay? And now I shall, you can say explain, or I will reveal
the steps for developing the view which sees that nothing is itself. Don't say the view of nothing is it. See, it doesn't make sense. You know, the view which nothing, the view that nothing is itself. Okay. Delandir tandiki kebe kondo jupichawa shini. Me can almost be like a rhetorical question. So sometimes I encourage you to translate it that way. Okay. What is the very foundation into which people who hope for freedom should enter, or something like that, okay? What's the foundation that people who hope to be free should step into? Jupa. Okay, this is the avatara of Majjhimaka Avatara, Bodhisattva Avatara. You know, what's the foundation in which they should, into which they should first enter? Ok, đoạn này thì thầy mới vừa dịch lại một lần nữa cái như là cái khổ thơ, right? Đó là con đảnh lễ dưới đôi chân của Đức Văn Thù Sư Lợi, cái người mà là chính là cái hình ảnh của trí tuệ của các đấng chiến thắng, right? Tới Đức sông Kappa, mà ở đây ẩn ý đó là sự là một cái sự ngụy trang của Đức Văn Thù Sư Lợi, right? Ở trong cái y áo màu vàng nghệ. Đấy, và đảnh lễ tới cái Đức Song cấp 3 cũng như là hai người đệ tử của mình, cùng với lại là cái dòng cùng với lại là cái dòng truyền thừa đấy. Và ở đây là một cái lời cam kết sẽ viết cái tác phẩm này là tôi sẽ giải thích thật rõ, tôi sẽ đào sâu vào các bước về cái góc nhìn, nhận thức rằng là không có gì là chính nó, right? Thiela Thander Ki Kebu Kantu Chukpa Chawe Shini. Đó là cái chỗ này, nó là cái nền tảng nào mà một cái người mà mong muốn coi như là đạt được cái sự giải thoát thì coi như là nên nên đi vào. Đấy. Give me some meanings of the ni. Yeah, ness, like emptiness. Huh? Say again? Oh, yeah, Tion. But I like his. Yeah, that and only that. So sometimes he means one and only. Only that. Here it's only that, okay? What is if you want to get to freedom, what room do you have to enter? The precious teachings of the victors. And that and only that. Ni. Okay, so you got to catch the ni. That's crucial. Okay? It's the one and only. Okay? La is Derjupigola Mindawa Yukyang. Mindawa means many different. Literally, it means not similar, but it's an idiom for many different. Go, not with a prenasal. Go, no, this is go. The door to Jukpa, the door to enter those teachings, okay? The door to enter into those teachings. Mumbo ya, Mindawa ya. There's many different doors through which you can enter the Buddhist teachings. There are many different doors. Mindawa ya kyang. But dame to betawa kelen milen ki gone kyang tembala shu mashu su chopani. Gochi, but one of the doors. And he's kind of implying the one door. Okay, gochi. He didn't say chik ba. He didn't say the one and only. So it's a little touchy. He might be saying one of the doors is, but you gotta phrase it so it sounds almost like he believes the one door is. Okay? Jokpa means to establish. It's not jukpa. Okay? It's a jokpa. To establish whether or not shuk mashuk, someone has past tense juk, has entered
whether or not for deciding or for establishing, for deciding whether or not someone has entered into that teaching or not, okay? How? This go, nay is not go. Okay, go, nay is an adverb. Via, V-I-A, or through. Okay, it means through the door. Okay, how do you decide if someone entered the Buddhist teaching or not? It's through, okay, go, nay. It's through whether or not they keilen. Keilen means to accept. Yeah, it's the instrumental of ka. With your mouth. Len means take. So keilen means to accept. It means take with your mouth. Okay, it's whether or not you accept dakme tope tao. The view that things are not themselves. Okay? And that's how we decide if you started Buddhism or not. If you're studying Buddhism or not. That's the door. There's many doors to entering the Buddhist teachings, but really, you gotta imply like, really, the door to decide whether or not someone has entered the Buddhist teaching is, do they accept that things are not themselves or don't they? Cool? Because he's trying to sell you a book about how to meditate on emptiness. This is a book about how to meditate on emptiness. So he has to sell you. In the first paragraph, he has to sell you. I like sales. Okay. He's like, there's lots of ways to enter the Buddhist teachings. But the door, okay, to decide whether someone got in there or not, past tense, did you get in there or not, is whether or not you accept that things are not themselves. Okay. What's it mean when you say things are not themselves? Does this cup, was it made in a factory in Guangzhou? Or does it exist because I gave someone else some coffee last week? Where does it come from? You see? Is it itself? No. It's not a cup that came from a factory. It's coming from you. That's all. Simple. That's all. Forget everything else you ever heard about. Ok, Tín sẽ giải thích cái đoạn này xong rồi là mình sẽ kết thúc của buổi ngày hôm nay luôn ha. Rồi, cái đoạn này thì nó có nghĩa rằng là cái nền tảng nào mà một cái người mà muốn đạt tới cái như là cái sự tự do thì nên đi vào, và cái câu trả lời thì đó chỉ có thể là coi như là những cái giáo pháp quý giá của các đấng chiến thắng, right? Và nó có coi như là nó có những cái cánh cửa để mà đi vào coi như là những cái giáo pháp của các đấng chiến thắng khác nhau. Nhưng mà có một cái cánh cửa để mà đi vào đó, rằng là đó là cái việc mà mình có để mà nhưng mà có một cái cánh cửa để mà quyết định rằng là mình có đi vào coi như là cái giáo pháp này hay không. Đó là cái việc đó là thông qua cái việc mà mình có chấp nhận cái quan điểm về cái nhận thức rằng là không có gì là chính nó hay không. Ok. Thì đó là cái ý nghĩa của cái đoạn này, và thầy có nói về cái việc là không gì là chính nó thì có nghĩa là gì. Không gì là chính nó thì thầy lấy cái ví dụ về cái cốc này. Right? Cái cốc này thì là nó đã đến từ coi như là một cái nhà máy sản xuất ở Quảng Châu, hay là nó đến bởi vì coi như là mình đã giúp đỡ ai đó để mà có một cái cốc. Thì đó là cái nội dung của ngày hôm nay ha. Rồi, ok, hẹn gặp lại cả nhà mình vào thứ Sáu. Biết ơn anh Tính rất là nhiều ạ. Ok, không có gì. Có người học cùng rất là vui. Ok. Chứ học một mình thì Tính cũng không có được nhiều động lực đâu, nên là cả nhà mình cứ hoan hỷ. thầy Tiến. Rồi mình chụp hình cái ha, đánh dấu. Như là
Rồi, biết ơn cả nhà mình. Bye bye.